हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आम इंडियन पॉलिटर एमसीक्यू डिस्कसन करवा 50 एमसीक्यू। तो वीडियोटी बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी, तो वीडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखूँ। जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ तो निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन करूँ, जमीक जहाँ भी किसी नुआ वीडियो आसो प्रथम आपको नोटिफिकेशन जीव। ठीक अच्छे, तो आम डिस्कसन स्टार्ट करवा। देखो, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So answer of option B, that is 35 years. Option B. तब 2 नंबर देइछु, which of the following writ of the High Court or the Supreme Court is issued to restrain a person from holding a public office which he is not entitled to. So 2 नंबर आंसर होछि option D, quo warranto. Quo warranto. 3 नंबर देइछि, नीति आयोग has been formed to replace which of the following institution. 3 नंबर आंसर होछि option A, that is planning commission. 4 नंबर देखो, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर ऑफ ऑप्शन बी, दैट इज 6. सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर द आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। 5 नंबर आंसर ऑफ ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21। 6 देखो कौन देछि, इन व्हिच ईयर वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाज Matrix CPIM founded. So 6 number answer of option D, that is 1964. 1964. 7 number देछि, which fundamental right in the Indian constitution prohibit trafficking, forced labor and children working under 14 years of age. So 7 number answer of option C, right against exploitation. Right against exploitation. तापर 8 number देखंतु, in which year was Nationalist Congress Party founded. 8 नंबर आंसर होछि ऑप्शन बी, दैट इज 1999। तापर व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। सो 9 नंबर आंसर ऑफ ऑप्शन डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 10 नंबर देखो कौन देछि, हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पैच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज और हर टर्म। 10 नंबर आंसर ऑफ ऑप्शन डी, दैट इज 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। 11 देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 11 नंबर आंसर ऑफ ऑप्शन ए, दैट इज 5. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 नंबर देखो कौन देछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। 12 नंबर आंसर ऑफ ऑप्शन डी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू information. How many fundamental duties are mentioned in the Indian constitution? So 13 number answer of option D, that is 11. केते 11. ठीक अछि। 14 देखन देछि, part 4 of the constitution of India deals with which of the following. 14 number answer of option D, that is directive principle of state policy. Directive principles of state policy. 15 number देखन देछि, in Indian constitution the method of election of president has been taken from which country. 15 number answer of option C, that is Ireland. है ना, Ireland. 16 number देछि, what is the literal meaning of the term quo warranto. 16 number answer of option C, that is by what authority or warrant. 17 number देखंतु, who administered the oath of the president of India. 17 number answer होछि option B, chief justice of India. chief justice of India. तो वर्तमान आम 18 नंबर देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग गेव मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी। 18 नंबर आंसर होछि ऑप्शन ए, ऑस्टिन। कौन? ऑस्टिन। 19 देछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। 19 नंबर होछि ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 3, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा। तो यहाँ IIII जहाँ अच्छे सब जाक हम आपंकर पार्लियामेंटर पार्ट। Who among the following is the executive head of the state in India? So 20 number answer of option B, executive head होचंदी के president, जमती state रो executive head होचंदी के governor। 21 देछि, which of the following has the supreme command of the Indian defence forces. So 21 answer of option D, that is president of India. कौन? president of India। 22 देखंतु कौन देछि, anti defection law is given in which schedule of Indian constitution. 22 ର आंसर हम ऑप्शन बी, दैट इज 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल। 23 देखो, द फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी इज। 23 ର आंसर हम ऑप्शन सी, दैट इज टू एनफोर्स लॉ एंड इंटरप्रेट लॉ। दुईटा हम ऑप्शन ए टा भी हम, ऑप्शन बी टा भी हम। तब देखो, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया।
24 answer of option D, that is President of India. So President of India appoints the governors of a state in India. 25 देखंतु, what is the literal meaning of the certiorari? तो ये 25 आंसर of option D, that is to be certified or to be informed. 26, who among the following is not a member of any of the two houses of our country? 26 answer of option C, that is President. कौन? President is not a member of any of the two houses of our country. तो 27 देखो कौन देइछि which article of Indian Constitution has the provision for the national emergency? Answer होछि option B, that is article 352. article 352. तापर देइछि fundamental duties are mentioned in which of the following part of the Indian Constitution? 28 part 4A. part 4A. So option D have आपन ठीक आंसर. 29 देइछि what is the minimum age for becoming a governor of state in India? So 29 रा आंसर of option C, that is 35 years. What is the minimum age for becoming a governor of state in India? That is 35 years. 30 नंबर देखन देइछि which of the following is a features of federal government? So 30 नंबर आंसर होछि option C, division of powers between federal and state government. division of powers between federal and state government. 31 number देखन देइछि under which article president of India can proclaim financial emergency? 31 answer of option C, that is article 360. article 360. 32 देखन कोन देइछि under which article president of India can proclaim constitutional emergency? So 32 answer of option C, that is article 356. article 356. 33 देखो how many members of upper house or Rajya Sabha can be nominated by president of India? So 33 answer of option B, that is 12. कौन 12. तापर 34 देखिए which of the following is judiciable in nature? So 34 answer of option C, that is fundamental rights. So fundamental rights is judiciable in nature. Then 35 देखिबा which of the following amendments is also known as the mini constitution of India? Answer of option B, that is 42nd amendment. So 42nd amendment is also known as the mini constitution of India. 36 देखंतु which of the following right has been removed from the fundamental rights and the converted to a simple legal right? 36 answer of option B, right to property. right to property. Then 37, which of the following does not come under fundamental duty? The 37 answer of option D, to protect freedom of speech and expression. to protect freedom of speech and expression. 38 देखिबा 38 रे देइछि controller and auditor general of India is appointed for how many years? So 38 answer of option C केते 6 केते हबो 6 हबो. तो एटी देइछि controller and auditor general of India is appointed for 6 years. तापर देइछि 39, who is the custodian of the contingency fund of India? So 39 answer होछि option C, that is the president. The president is the custodian of the contingency fund of India. 40 देखन देइछि which of the following country does not have a written constitution? Answer of option A, United Kingdom. कौन? United Kingdom. So United Kingdom does not have a written constitution. 41 देखो in the Indian parliamentary system, vote on account is valid for how many months except the years of election? So 41 answer of option A, that is 2 months. कौन हबो 2 months. In the Indian parliamentary system, vote on account that is valid for how many months? That is 2 months. Then तापर 42 देखो India has taken the concept of judicial review from which country constitution? So 42 answer of option A, that is United States. Then देखो 43, how many times a person can be elected as the president of India? 43 answer of option D, that is no bar. 44 देखो देइछि which article was referred to as the heart and the soul of the constitution by the Dr. B.R. Ambedkar? 44 answer of option B, that is article 32. 45 देइछि which of the following provision need a special majority in parliament? 45 रो आंसर होछि option A, that is change in fundamental rights. Then 46 देखिए 46 देइछि which of the following is not a fundamental duty? Answer of option D, that is abolition of titles except military and the academies. Then 47 देखन देइछि which article can be used by the president of India to declare financial emergency? 47 रो आंसर होछि option C, article 360. article 360.
Then 48 देखो dash means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issues involved in it. Then 48 answer of option C appellate jurisdiction. Then 49 ଦେଇଛି which amendment of the Constitution of India increased the age of retirement of High Court judges from 60 years to 62 years. So 49 answer of option C, that is 15th. तापर देखंतु यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो 50 आंसर ऑफ ऑप्शन ए, दैट इज यूनियन. तो फ्रेंड्स यहाँ थिला आमर 50 MCQ रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी. तो मुझे आशा करुच्ची कि आपण मानक भिडियोटी बुझा पड़ो. जदि आपण मैंने भिडियोटी बुझीपार भिडियोटी आपको भल लगुच निश्चित भाव में लाइक शेयर एंड कमेंट करूँ. जदि प्रथम थर पर मो चैनल वीडियो देखुं तो निश्चित भाव में आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ. आ पाखे ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन करूँ जमीक जहाँ भी किसी नुआ वीडियो आसो प्रथम आपको नोटिफिकेशन जीव. तो भिडियोटी प्रथम शेष पर्यटन देखिथार धन्यवाद.